ওয়েলকাম টু আওয়ার শো ইংলিশ ফর ইউ। আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান হচ্ছে ইংলিশ ফর ইউ। আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে স্কুল ভিত্তিক ইংরেজি শিক্ষার এই অনুষ্ঠানে বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক। মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও কুইজের মাধ্যমে মেধাবীদের মেধা ঝালার সুযোগ তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে। প্রিয় দর্শক, আজকে আমরা চলে এসেছি ফরিদপুর জেলা সদরে অবস্থিত আনসার মিয়া দাখিল মাদ্রাসায়, যেখানে ক্লাসরুমে রয়েছে এক ঝাঁক শিক্ষার্থী এবং রয়েছে আমেরিকান নাগরিক মিস্টার জেকব বার্লিন। উনি আজকে শিক্ষার্থীদেরকে আমেরিকান ইংলিশের বিশদ শেখাবে। প্রিয় দর্শক, আমরা চলে যাব ক্লাসরুমে, কিন্তু তার আগে আমরা জেনে নেব এই ক্যাম্পাস সম্পর্কে বিস্তারিত এই ক্যাম্পাসের সুপারের মুখ থেকে। লেটস টেক আ লুক। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আমরা 2023 থেকে 23শে জানুয়ারি থেকে মাদ্রাসার প্রথম কার্যক্রম আমরা শুরু করি। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা প্রায় এই বছরই আমাদের প্রায় 550 শিক্ষার্থী রয়েছে এবং এই 550 শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের যত ধরনের সুযোগ সুবিধা রয়েছে, আমরা শিক্ষার্থীদের সমস্ত ধরনের পোশাক, তারপর শিক্ষার্থীদের টুপি, ব্যাগ, এই সব কিছু আমরা আসলে আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে একদমই আমরা ফ্রি দিয়ে থাকি। তাছাড়াও আমাদের প্রতিষ্ঠানের এই পড়াশোনার জন্য কোনো ধরনের কোনো খরচ আমরা আসলে নেই না। কোনো ধরনের টিউশন ফিস বা পরীক্ষার ফি যেগুলো আছে সেগুলো আমরা কিছুই নেই না। বরঞ্চ আমরা শিক্ষার্থীদের জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করে থাকি। মাদ্রাসার পক্ষ থেকে আমরা নিয়মিত শিক্ষার্থীদের টিফিন দিয়ে থাকি এবং শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো ইমার্জেন্সি স্যানিটারি প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থীদের জন্য সেক্ষেত্রেও আমরা তাদেরকে সেই জিনিসগুলো দিয়ে থাকি। এবং আমাদের প্রত্যেকটা ক্লাসরুম আপনারা দেখেছেন যে প্রত্যেকটা ক্লাসরুম ওয়েল ডেকোরেটেড এবং প্রজেক্ট বেজ। আমরা সেইভাবে আসলে শিক্ষার্থীদের নিয়ে থাকি। আমাদের এখানে প্রায় 15 জন শিক্ষক রয়েছেন এবং আনুষঙ্গিক দিক প্রায় 18 জন কর্মচারী রয়েছেন এবং প্রত্যেকেই তার সাবজেক্টে খুবই দক্ষ এবং যোগ্য। মাদ্রাসাতে 2টা আলাদা সেপারেট স্পোর্টস রুম রয়েছে, একটা ছিল মেয়েদের জন্য এবং একটা ছেলেদের জন্য। মেয়েদের জন্য 2টো আলাদা কমন রুম রয়েছে এবং আমাদের মাদ্রাসায় সায়েন্স ল্যাব রয়েছে, আমাদের মাদ্রাসায় লাইব্রেরি রয়েছে, টিচার্স কমন রুম রয়েছে, মসজিদ রয়েছে, পাশাপাশি রয়েছে আমাদের মাদ্রাসায় সাজিদ সুবান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন। এই সাজিদ সুবান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন এটা আসলে একেবারে মানবতার সেবায় কাজ করে থাকে। এখানে আমরা যারা দরিদ্র এবং বিধবা তাদেরকে দিয়ে সহযোগিতা করে থাকি, যারা অসুস্থ তাদেরকে সহযোগিতা করে থাকি। আমার স্যারের প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে আমার একটা শিক্ষার্থী সে সব কিছু শিখবে। সে ডিবেট ক্লাব, সে কালচারাল ক্লাব, সে স্পোর্টস ক্লাব, তারপরে আনুষঙ্গিক যে ক্লাবগুলো আছে, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব। ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন যে আজকে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের আওতাধীনে আমাদের মাদ্রাসার এই প্রোগ্রাম হলো। তো এই যে তার একটা লক্ষ্য হচ্ছে একদম শিক্ষার্থী সে সব কিছু জানবে। আধুনিকতার যুগে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের আসলে ব্রিটিশ ইংলিশ থেকে আসলে আমেরিকান ইংলিশটা আরও বেশি সমৃদ্ধ হচ্ছে, যেহেতু টেকনোলজির ভাষাগুলো যতগুলো ভাষা আছে সমস্ত ভাষাগুলোই আসলে এখন আমেরিকান ভাষা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আসলে আমাদের দিন দিন আমেরিকান যে ভাষাটা আছে, যে অ্যাকসেন্টটা আছে, সেই অ্যাকসেন্টটা যেন আমরা যদি আরও বেশি চর্চা করি, সেক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষার্থীরা চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে এবং নিজেদেরকে বহির্বিশ্বে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অনেক বেশি সুযোগ পাবে। স্টুডেন্টস, আসসালামু আলাইকুম। হাউ আর ইউ অল? আমরা এই মাদ্রাসার সুপারের কাছ থেকে অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা শুনে চলে এসেছি ক্লাসরুমের স্টুডেন্টদের কাছে। আগেই বলেছিলাম যে ক্লাসরুমে অপেক্ষা করছে আমেরিকান নাগরিক মিস্টার জেকব বার্লিন এবং একই সাথে এক ঝাঁক শিক্ষার্থী। স্টুডেন্টস, তোমাদেরকে ভয়েস অফ আমেরিকা থেকে A to Z ওয়ার্ডবুক বই দেওয়া হয়েছে, সেটি কি সবাই পেয়েছো? যদি পেয়ে আজকে আমাদের এই আমেরিকান লার্নিং সেশনে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছে আমেরিকান নাগরিক মিস্টার জেকব বার্লিন, যিনি আজকে তোমাদের এই আমেরিকান ক্লাসের মেন্টর এবং একই সাথে আছে তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক মোসাম্মদ সাদিয়া সুলতানা। সাদিয়া সুলতানা ম্যাম, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হাউ আর ইউ? Alhamdulillah, I'm fine. ম্যাম, would you like to say something about our show English for You? It's our pleasure to welcome Voice of America and RTV at our lovely madrasa. We are really very excited. Thank you so much, ma'am. Mr. Jacob Berlin, it's your turn. Please introduce yourself.
Good morning. My name's Jacob Berlin, and I'm an English teacher from America. I grew up around Washington, D.C., the capital of America. I can tell you guys are excited about learning English, and I'm excited about teaching English. Let's get started. কি তোমরা এক্সাইটেড? আজকে ক্লাসে অনেক কিছু শিখতে চাও? আমেরিকান ইংলিশ? ওকে, আমরাও এক্সাইটেড তোমাদেরকে শেখানোর জন্য। এই কারণেই আমরা আমাদের ক্লাসটিকে আসলে আজকে কয়েক ভাগে ভাগ করেছি। তার মধ্যে একটি ভাগে রয়েছে তোমাদেরকে ভিডিও দেখাবো। ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ তোমাদের জন্য ভিডিও বানিয়েছে অনেকগুলো, যেগুলোর মধ্যে থেকে আমরা আজকে দুটি ভিডিও তোমাদেরকে দেখাবো এবং সেই ভিডিও নিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলবো। আজকে আর কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের ফার্স্ট ভিডিওতে। লেটস জাম্প ইনটু দ্য ভিডিও। We are back with Anna and Caroline and the bees. Last time, Anna was afraid. I'm not afraid of bees. But Caroline is helping her to stay safe. Look at sentences that start with if to find more conditional sentences. Remember, type 1 conditionals use the present tense and will. And type 2 use the past tense and would. Okay, when I lift the frame, you will see the bees. I'm ready. Let's do this thing. Okay, let's put on our protective clothing. I will carefully take out a frame. This is where the bees live. There are worker bees, drone bees, and the queen bee. The bees have different jobs. The queen bee lays the eggs. The worker bees collect nectar and pollen from flowers and bring it back to the hive. Then they make honey. Now you hold the frame. There are the bees. There are so many, and they are so busy. Now I know why we say, busy as a bee. Good job, Anna. Caroline, bees are beautiful and important. If I wanted to help the bees, what would I do? Great question. You can plant native flowers that bees like. Here's a book to help you know which ones to plant. Oh, it's a beautiful book. And look, it tells you which bees like which types of flowers. It also tells you how the flowers affect the flavor of the honey. Flowers make a big difference to bees. If they don't eat, they won't live. Buying local honey also helps the bees. If you want to help bees, do those two things. I learned a lot about bees. Hey, if I worked with bees, I would not need protective clothing. Guess what? That was a type 2 conditional, and I heard a type 1 conditional too. If they don't eat, they won't live. Sure thing, bees. Oh, and I'm sorry about hitting that hive when I was a little girl. We love you, Anna. Take care, bees. Which way is the metro? So, if you want to learn more about bees, visit your local beekeeper like Anna did. Maybe you can try some local honey too. Now it's your turn. Practice making conditional sentences. If you practice, you will become better at them. That's type 1. Students, have you watched the video? Yes. Properly? Yes. Explain করতে বলে explain করতে পারবে কেউ? Yes. Okay, at first you. Assalamu alaikum. In this video, we can see two Anna and Caroline. Anna afraid of bees and Caroline is helping her overcome from the fear. Caroline tells her that she can stay safe by using a beekeeper's veil suit and using a beekeeper's she can stay safe by using a beekeeper's. Thank you. Sit down. প্রিয় দর্শক, নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি। কোথাও যাবেন না, আমাদের সাথেই থাকুন। ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর, আর আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। চলে যাচ্ছি আমরা আমাদের মূল আয়োজনে। ওকে, আমরা চলে যাচ্ছি মিস্টার জেকব বার্লিনের কাছে। মিস্টার জেকব বার্লিন, প্লিজ এক্সপ্লেইন দিস ভিডিও ফর দ্য স্টুডেন্ট। In this funny video with Anna and Carolyn and the bees, we learned about conditional sentences. Specifically, we heard a type
2 conditional sentence. I'm going to write a fun type 2 conditional sentence on the board for you guys to practice. Now remember, conditional sentences start with the word if. Type 1 and type 2 conditional sentences always start with if. Now a type 2 conditional sentence has a past tense verb in the beginning part. So we're going to learn a fun sentence to practice. If I had an airplane. So had is past tense. This is a type 2 conditional sentence. If I had an airplane, I would, usually type 2 conditional sentences have would in the second part of the sentence. I would fly to gap. You fill in the blank. If I had an airplane, I would fly to, you fill in the blank. So I want to hear some brave students say this sentence and fill in the gap. If I had an airplane, I would fly to America. If I had an airplane, I would fly to England. Raise your hand. Who wants to practice this sentence in the microphone? If I had an aeroplane, I would fly to America. Good example. You can sit down. Okay, who else wants to practice this fun type 2 conditional sentence? One more volunteer. If I had an aeroplane, I would fly to Russia. Very good. Great. You guys shared some good examples of type 2 conditional sentences. Remember, a conditional sentence normally starts with if, and a type 2 conditional sentence usually has a past tense verb in the beginning and a would. It's followed by would towards the end. So I hope you guys take what you learned, go home and practice type 2 conditional sentences with your friends. Thank you. Conditional sentence মেকিংটা কিভাবে হচ্ছে তোমরা বুঝতে পেরেছো? ওকে, কেমন লাগছে মিস্টার জেকব বার্লিনের ক্লাস? আমরা আরো বেশি বেশি শেখাবো তোমাদেরকে। আমরা চলে যাব পরের ভিডিওতে। ওকে, কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে, মানে আমাদের সেকেন্ড ভিডিওতে। Let's jump into the video. Hello, I'm John Russell. Part of accent reduction involves learning to link certain words in certain ways. Let's explore how you can improve your ability to link words by developing the skill of self-monitoring, learning how to tell if what you are saying is clear and understandable. Start by reading and listening to a sentence. Like this. This is an unusual situation. This is an unusual situation. You can mark where you hear linking, like this. Next, listen again to your sentence. This is an unusual situation. This is an unusual situation. Then record yourself saying the sentence. Compare your recording to the audio file of the native speaker. Now, imagine I did not do the same linking as the native speaker did. What would this sound like? This is an unusual situation. This is an unusual situation. You might have to record and compare yourself many times while doing this exercise, but it will be very helpful for your long-term language development. Over time, you will develop your ear and be able to self-monitor, know when you are doing something correctly. That's all for today. Keep up the good work. আত্মবিশ্লেষণ এটি হচ্ছে মানুষের শেখার জন্য সবচেয়ে সহায়ক একটি পদক্ষেপ। যদি তোমরা নিজেদেরকে বিশ্লেষণ করতে পারো যে আমার কোথায় ভুল হচ্ছে বা কোথায় আমার জানার জায়গাটা আরও বাড়াতে হবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা কয়েক ধাপ আরও এগিয়ে যাবে। এই ভিডিওটা দেখে কিন্তু আমি সেটাই ফিল করেছি এবং আমি জানি যে তোমরা হয়তো একই রকম ফিল করেছো। তবে আমি আমার ফিল বাদ দিয়ে আমি চলে যাচ্ছি সাদিয়া সুলতানা ম্যামের কাছে। ম্যাম, প্লিজ এক্সপ্লেইন দিস ভিডিও ফর দ্য স্টুডেন্ট। The video narrates a person's speech who teaches accent reduction. The teacher named John Russell says that accent reduction involves learning to link certain words in certain ways. Here he also says that we can improve our ability by ourselves. He also practices with example and suggests that we should record our voice and compare with
native speaker. If we want to develop our ability, we have to listen and compare it again and again. Thank you, ma'am. Students, now it's your turn. Who want to explain? Assalamu alaikum. The video shows us a person, John Russell, say that part of accent reduction is linking certain words in certain ways. We can improve our speaking ability like a native speaker by self-monitoring, such as this is an unusual situation, and after linking, this is an unusual situation. Very good. জেকব বার্লিন তোমাদেরকে শেখাবে ব্রিটিশ এবং আমেরিকান ইংলিশের মধ্যে যে বেসিক পার্থক্যগুলো হয় সেগুলো উনি শেখাবেন স্পেলিং, প্রোনাউন্সিয়েশন এবং ভোকাবুলারি সেক্টরে। Great. As you guys know, there are some differences between American English and British English. And we're going to look at a few examples of these differences in spelling, vocabulary, and pronunciation. Let's get started. So we're going to look at two common words that are spelt differently in British English and American English. One is something you win if you win a tournament or a sports competition is a prize. British English spells this with an S. American English spells prize with a Z, or as in British English, a Z. British spelling, American spelling. Another common word is flavor. Maybe you like the flavor of fresh mangoes. This ends in O-U-R in British spelling. American spelling, it ends in just O-R. And many of the words in British spelling that end in O-U-R end in O-R. Okay, now I want to hear from you guys. Can you think of any examples of differences in spelling between British English and American English? Raise your hand. Yes. In America, in vacation. In British, in holiday. Very good, thank you. You can sit down. Okay, so now we're going to learn about vocabulary differences. One common vocabulary difference is a word I hear a lot in Bangladesh. I live in a flat. In America, people don't say flat. People say apartment. Another common vocabulary difference is something that is often in a building, and that is a lift. In America, people do not use lift. They use elevator. Isn't that funny? America has longer words here. Okay, now I want to hear from you guys. Who can give me some vocabulary differences examples? In America, airplane. In British, aeroplane. Very good, thank you. You can sit down. Okay, now that we talked about spelling and vocabulary, let's move on to pronunciation differences. One letter that Americans pronounce differently than British-speaking English speakers is T, such as in the word better and water. When Americans say this T, or these two T's together, it sounds like D. Listen to my American accent. Better. Doesn't it sound like a D? Water. British accent, better. Good. American accent, better. Good. So we talked about the differences, and I hope you guys are starting to comprehend how English is an international language. There's a few differences in every country. Back to you, Mashuk. Thank you. Students, কেমন লাগলো জেকবের ক্লাস? শিখতে পেরেছো কিছু? আরো শিখতে চাও? যদি আরো শিখতে চাও সেক্ষেত্রে তোমাদের জন্য একটি গাইডলাইন রয়েছে, সেটি হচ্ছে A to Z ওয়ার্ডবুক যে বইটি রয়েছে এটির পিছনে এবং আমাদের স্ক্রিনে একটি ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া আছে। এই ওয়েব অ্যাড্রেসে ঢুকে তোমরা ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ থেকে তৈরিকৃত বেশ কিছু আমেরিকান ইংরেজির ভিডিও দেখতে পাবে, যেগুলো থেকে তোমরা আরো বেশি বেশি চর্চা করতে পারবে এবং যেগুলো তোমাদের জন্য একটি গাইডলাইন হতে পারে। তো সেখান থেকে শিখবে, আরো বেশি বেশি চর্চা করবে। ওকে, এবারে আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী এবং সবচেয়ে মজার সেগমেন্ট। যদি এমন হয় যে শুরু থেকে আমরা কি কি শিখলাম সেটি আরো একবার রিকল করা হয় তাহলে কেমন হয়?
একদমই ঠিক ধরেছো। আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী সেগমেন্ট মানে ডায়লগ সেগমেন্টে। ম্যাম, হু উইল পার্টিসিপেট ইন দিস সেগমেন্ট? You and you. Assalamu alaikum warahmatullah. Walaikum assalam warahmatullah. How are you, Arafat? Alhamdulillah, fine, thanks. Why do you look pale and frail? Well, I have not been feeling well for the past few days. I think you are not in the habit of talking physical exercise. Exactly. But you should start talking physical exercise without fail, and from now on. Really, will it improve my health? Of course, the benefit of physical exercise are many. The main thing is that keeps us fit, gives us energy, and makes us cheerful. Now I understand. I will do physical exercise regularly. Yes, you can play games, swim, or simply walk. I am really encouraged to develop the habit of doing exercise. Many thanks to you. Thank you. Welcome. Ma'am, now it's time for second pair. Our second pair is Aisha and Lucky. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Aisha, how are you? Alhamdulillah, fine. Thanks. Aisha, there is water everywhere but think of fresh water. Is there any crisis of fresh water? Oh yes, water is life, but drinking polluted water leads on to a dangerous disease. How can we create fresh water? Remember, fresh water means water drinkable and usable. What is the percentage of fresh water? Only 3% of water is fresh, excluding iceberg and glaciers. Do you think that there will be crisis of water in our country? There is very possibility of it. Why? The crisis will appear due to growing population, industrial progress and pollution. Thank you for your valuable advice. No mention. Ma'am, our third pair coming now, right? Our third pair is Sami Akhtar Borsha and you. Assalamu alaikum warahmatullah. How are you? Walaikum assalam. Alhamdulillah, I am fine, and you? Alhamdulillah, I am fine. Borsha, have you marked that many people of our country are cutting trees indiscriminately? People are cutting trees for field furniture, etc. It means every day we are losing our trees in large scale. What may be the effects of deforestation? There are too many to describe. This destruction disturbs our ecological balance. If we destroy trees at random, one day the country will turn into a great desert. The temperature will rise and it will cause greenhouse effect. How can we get rid of this great disaster? Only planting of more trees can save us from this kind of disaster. We should make the people conscious of the importance of trees. Thank you. Welcome. Hello Mithila, have you ever visited Bagherhat? During the last autumn vacation, I got an opportunity to visit Bagherhat with my father. Why have you chosen Bagherhat? You know, Bagherhat is a place of historical interest. The Shard Gombuj Mosque is world heritage site. Many people from home and abroad come to visit Bagherhat. What important things did you see there? The Shard Gombuj Mosque, the Mazar of Khan Jahan Ali, the tank, the Ghoradigi, etc. Would you please tell me about the mosque? It is an Euromorse Mughal architecture. Khan Jahan Ali built it in 15th century. The mosque is unique because it has 60 pillars supported by 77 curved domes. Khan Jahan Ali used is both as a mosque and as a code. How did you enjoy your visit? It's a wonderful experience. The memory of my visit still haunts me. Thank you very much. You are welcome. Ma'am, welcome to our fifth pair. Our fifth pair is Hugh and you. Hello Sifat, how are you? Fine, and you? I am so because I was worried about your result of JDC exam published yesterday. So what's about your result? Oh, you have not yet heard of my result. I got golden A+. Are you pleased? Congratulations on your brilliant success. Is that all? Will you not make me happy with sweet? Of course, why not? Let's go to Mohanchand Sweet House to buy some fresh sweet. Yes, brother. I hope so, and I have been cherishing for this dream for my childhood. Thank you, Sifat. Welcome. প্রিয় দর্শক, ওদের ডায়লগ সেগমেন্টে আসলে অনেক মজার মাধ্যমে ওরা শেষ করে ফেলে এবং চমৎকার ডায়লগ করেছে সবাই যার যার জায়গা থেকে অনেক বেশি চেষ্টা করেছে। তোমরা আরও বেশি চেষ্টা করবে এবং ভবিষ্যতে আরও ভালো ইংরেজি বলবে, সেটি হবে আমেরিকান ইংরেজি। এই প্রত্যাশা নিয়ে আজকের মতো আমি বিদায় নেব, কিন্তু তার আগে আমরা কথা বলবো তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক মোসাম্মদ সাদিয়া সুলতানার সাথে। ম্যাম,
Please say something about our program English for You. I would like to thank Voice of America and RTV to arrange such a program at our madrasa. We hope we will see you again at this place. Thank you, ma'am. Mr. Jacob Berlin, now it's your turn. Please say something to the student. I hope you guys had as much fun as me learning English today. I sure had as much fun teaching you guys, and I hope you take what you learned, go home, and practice with your friends. Thank you so much for participating and paying careful attention. Appreciate you guys. Thank you. সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। এবং প্রিয় দর্শক, বলে যাচ্ছি আগামীতে আসছি আবারও অন্য এক ঝাঁক শিক্ষার্থীর সাথে অন্য কোনো স্কুলে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বিদায় নিচ্ছি আমি মাসুক সিদ্দিক। আল্লাহ হাফেজ।